Que pensarias CT didra que quince Naves Espaciales, Observaron el mismo Objeto, y ninguna estuvo de acuerdo sobre lo que estaba viendo. Que herias si un visitante de otra estrella entrara en nuestro vecindario cósmico, y no se comportara como ningún cometa, asteroide o cuerpo celeste conocido. Es exactamente lo que ocurrió cuando la NASA abrió oficialmente la galería completa de imágenes de 3I Atlas. Un objeto interstellar que está obligando a los científicos a replantear modelos fundamentals de la astronomía moderna. Por primera vez en la historia, una flota coordinada de 15 misiones espaciales, incluyendo Hubble, James Webb, Maven, sondas solares, orbitadores de Marte y exploradores de espacio profundo, apuntó simultáneamente al mismo visitante proveniente de otra estrella. El resultado no fue claridad, fue confusión científica, del tipo que conduce a descubrimientos revolucionarios. Este no es un relato de especulación. Es la historia completa basada únicamente en datos reales, observaciones verificadas y análisis científicos en curso. Y lo que revelan esas imágenes es algo profundamente extraño. Capítulo 1. Por qué sabemos que es interestelar. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez a 3I Atlas, una cosa quedó clara de inmediato. No pertenecía a nuestro sistema solar. Su trayectoria era hiperbólica, lo que significa que no estaba orbitando el Sol. Se movía demasiado rápido. Llegaba desde un ángulo imposible para cualquier objeto formado aquí. En términos simples, este cuerpo nació alrededor de otra estrella, vagó por el espacio interestelar durante millones, quizá miles de millones de años. Y por razones que aún no comprendimos, decidió activarse justo cuando se acercó a nuestro Sol. Hizo por sí solo y lo convirtió en un objeto extremadamente raro. Pero lo que vino después super todas las expectativas. Capítulo 2. Una decisión sin precedentes de la NASA hizo algo que casi nunca es. Redirigió 15 misiones espaciales activas, muchas de ellas con objetivos completamente distintos, para observar un solo objeto. Esto incluyó Hubble para imágenes ópticas detaladas, James Webb para química infrarroja, Maven para detectar hidrógeno ultravioleta, Mars Reconnaissance Orbiter, HiRISE, Punch, Parker Solar Probe. Soho y Stereo Lucy y Psyche en Espacio Profundo, el rover Perseverance desde la superficie de Marte. Ese nivel de coordinación solo ocurre cuando la comunidad científica cree que está ante algo extraordinario. Y cuando llegaron los datos, nada encajaba perfectamente. Capítulo 3. Hubble y el capullo imposible. Hubble fue uno de los primeros en ofrecer una imagen clara. Lo que mostró sorprendió de inmediato a los científicos. En lugar de una nube caótica de polvo, típica de un cometa, Hubble captó un capullo azul, liso y simétrico, rodando un núcleo brillante. No había chorros irregulares. No había fragmentación visible, persia controlado. Los cometas normales expulsan material de forma desigual. Este objeto no. La estructura sugería un núcleo intacto, liberación de material uniforme, un posible caprazón endurecido. En palabras simples, esto no se comportaba como una bolas de nieve sucia. Capítulo 4. Maven y el halo de hidrógeno gigante luego intervino Maven, orbitando Marte. Maven observa en ultravioleta y puede detectar hidrógeno cuando el agua se descompone por la luz solar. Lo que encontró fue impactante. Un halo de hidrógeno enorme, mucho más grande de lo que cualquier modelo
predica para un objeto a essa distancia del Sol. Isso solo puede significar una cosa. 3. Atlas estaba liberando cantidades masivas de agua muy temprano. Demasiado temprano. Esto abrió tres hipótesis principales. 1. Calor interno. 2. Hilos extremadamente volatiles. 3. Una corteza gruesa que regula la liberación de gas. Ninguna de estas opciones encaja con los modelos clásicos de cometas. Capítulo 5. MART observaron fantasma desde la órbita marciana. Giráis via algo aún más desconcertante. No un rastro largo y delgado, sino una envoltura masiva de polvo, casi esférica, visible desde cientos de kilómetros de distancia. El polvo no se comportaba como una cola típica. Formaba un volumen, no una línea. Esto sugiere un núcleo grande, posiblemente 1 km, producción de polvo espesa, y direccional un comportamiento casi atmosférico. Algunos científicos lo comparan con un sistema meteorológico en miniatura. Capítulo 6. Una cola que no apunta al sol. Las sondas solares como Punch y Parker añadieron otro problema. La cola detectada no apuntaba directamente en dirección opuesta al sol, como dicta la física clásica del viento solar. Eso solo puede explicarse de dos maneras. Un entorno solar local anómalo fuerzas internas no gravitacionales persistentes. Ambas opciones requieren ajustes serios a los modelos actuales. Capítulo 7. James Webb y la química extraña. James Webb reveló quizá la pieza más importante del rompecabezas. El coma estaba dominado por dióxido de carbono, con muy poca agua en comparación. La proporción Co2H2O era extremadamente alta. Esto sugiere formación en un entorno muy frío y rico en carbono, o una superficie alterada por radiación interestelar. Además, Webb detectó moléculas orgánicas, claves para la química probiótica. Capítulo 8. Movimiento que no sucederá. La misión Psyche detectó pequeñas desviaciones en la trayectoria del objeto. Si los cometas suelen desviarse por chorros de gas. Pero aquí, las desviaciones no coinciden con la actividad observada. Eso implica un núcleo mucho más masivo o fuerzas actuando de forma desconocida. Capítulo 9. No es alienígena, pero tiempo normal. Es importante ser claros. Nada de esto demuestra tecnología artificial. La ciencia exige pruebas extraordinarias, y aún no existen. Pero si demuestra algo igual de importante, nuestros modelos actuales no son suficientes. 3. Atlas podría ser un fragmento planetario expulsado por una colisión. Un tipo completamente nuevo de cometa. Un cuerpo interestelar procesado por millones de años de radiación. Todas estas opciones son naturales, y todas son revolucionarias. Capítulo 10. Lo que viene después. El perihelio será decisivo. Si fragmenta right arrow ciertos modelos ganan fuerza. Si manchan estabilidad. Otros con si su movimiento cambia de forma inexplicable right arrow. Nuevas preguntas surgirán. Los espectros isotópicos podrán revelar su sistema estelar de origen. Las observaciones de radio continuarán, y cada dato acercará la verdad. Conclusión. Un regalo cósmico est objeto no vino a darnos respuestas fáciles, vino a desafiarnos. La NASA no nos mostró una imagen, nos mostró quince versiones de la realidad, y juntas, cuentan una historia más grande que cualquier título.